Kati ngaza ategera oluzungu omuntu agamba being funny omuntu agamba being funny it's something else nasooka in fact nengamba no lwaki tebabuuza kuba comedian kubanga they are always trying to be funny njagala ba artist babeeyo ne proof gwe balaga when they say these things there should be some kind of proof. Zendoza, she's a big artist, she shouldn't be playing such games, you know. I don't think so. Ane abagambye nti rape ekyo nze sakiwulidde. Ane agambe sexual harassment. I didn't hear that either. Because when I heard it, I was very concerned as a woman. So I think we should wait for details of how funny this person was. Like, what does it mean by somebody being funny? Obuntu betwambala kituufu busikiriza abantu. That is true. And fans may be tempted to, you know, to touch here because of the way you're dressed. And the only solution is to get more security. Yagamba somebody trying to be funny. When somebody says someone is trying to be funny, what does that mean? But I think again, ekituufu ajja kyogera annyonnyole basebo ne bannyabo mwebale nnyo okujja olwaleero. Amannya gange nze Cinderella Sanyu, nze president owa UMA abaddeko for the last 2 years, emyaka ebiri egisemba president wa UMA. Simanyi oba mujjukira naye nga emyaka ebiri 2 years ago kwaliko president nga ye Waiki Benda na resigninga nalekulira. Yes. Nalekulira nze nga vice president according to constitution yaffe nenfuuka president. So myaka ebiri egiyise mbadde mu time ey'okuyiga ey'okwetegereza ey'okumanya ki ekyokukola nga president nga bw'omanyi before that sibangako nga ndi ready ndi mwetegefu okutuula mu ntebe yange era omulundi omulala ogwa president owa UMA for the reasons eziddako wano. Munansonyiwa. Okay, so mugina emyaka ebiri bingi nnyo bye tukoze nga UMA. Ngenda kwogera ebintu ebibaddewo nze we natuulira ku ntebe for the last 2 years. Ebibaddewo before sigenda byogerako. So when natandikira ddala bamemba ba UMA balinga 1,600, 1,800 awo naye kati tuli bantu 10 ba artist 15,000. Ate in the beginning UMA yali Kampala wokange kuma wano mu Central Region ngera ne wabeewo artist ng'ava Karamoja ng'alina okujja Kampala na registering nga wano. Naye makati awo twalobinga ne tusaba MSC otukwatirako Microfinance Support Center ne tuwa tour ne twetolooza Uganda yonna ne tuteekawo clusters ne tuteekawo offices endala eza UMA nga tulina Kampala, tulina Jinja, tulina Mbale, Soroti, Karamoja, Lira, Greater North, and that is Abeggulu, West Nile, Masaka, n'abalala bangi nnyo abali okujoininga right now. Tulina Mityana, Mubende, bonna bagenda beegattako mpolampola ku UMA. So kyekyo ekintu ekisookera ddala kye neenyumirizaamu nga president nti nno nze bwe natuuka abantu beeyongerako nti UMA yafuuka national nze bwe nakiyingiramu. Ekirala kiri nti twasaba lobby si kusaba twasaba okay, twasaka, yes, thank you. During my time nga president twasaka esente million 10 ezajja mu sako ya UMA, then million 6 ezajja mu account ya UMA direct. Million 6 zaali za structures nti ogezaako establishinga offices buli wamu ezaali zisoboka mwezi sente mweyo time, ne million 10 zaali za sako okuyambako ba artist abamu zaali ntono naye at least zina kye zaakola. Waliwo obulamu bw'aba artist obwakyuka because bazikwata ne bazongera mu business zaabwe, abalala ne batandika bu business obutinitini with that money. And ekyo kyaliwo mu time yange nga president. Bingi nnyo benjagala okwongerezaako, but at that time ekyo kye twasobola okukola in my time. Ekirala twafuna space, eyo space ya National Theatre before yali nzibu yakufuna. Twali tulina ogisasulira ogirwanira, naye mu time yange twafuna eyo office nga ye yaffe ne bagituwa and ne bagituwa officially when I was president. So Katrina office eyaffe nti our own space era njala kweyongera basaba more room because UMA nene nnyo okuva mwaka ka office akatini. Njagala bongero tuwa, they give us an even bigger space eraga nti neno office nene yaba artist kitegeera abe Uganda nti bigger artist nti babebe kulu bakamilio na so giyingiramu na feeling comfortable kitegeera. So njagala kweyongera, njagala kubasaba office esingako
awo bunene n'ekirala twasaba stimulus twasaba government stimulus okuyamba kuba artists abali tebalina mmere mu time ya lockdown waliwo ba artists nga baali bubi bambi nga n'ezemmere teziriwo so netugenda tusakane tunoonye sente aba artists abamu ne bafuna depending on obusente bwe balina mu mobile money account zaabwe government yali esobola otegeera nti ono ali bubi ono tali bubi kati abo abaali obubi ennyo ne babayambako ne babaweereza ku ssente then also nali mu team eya Janzi Awards twaziteekawo mu time immediately after lockdown abangi ne beebuuza lwaki tulina awards mu time eno ate nga beetaaga ssente naye ekituufu kiri nti tewali budde bwakuwa artist award anytime is a good time kaseera konna kaba kaseera kalungi okusiima artist okumuwa award okulaga nti munaye byokola tukola ki tubiraba so bingi nnyo ebizo okulaba nti no ba artist abanene bali interested kati bagala kuyingira bagala kuyingira leadership ya kunze ndaba ng'ekintu kinene nnyo ate kibaddewo mu time yange as president so njagala kukyongerako as part of my achievements nti no mu time yange wabaddewo ba artist abali batulwanisa last year and the other year naye kati bazze mu nti bagala place mu leadership bagakubamu nga president nga vice nga treasurer kuga position ezo mulimu ba artist ab'ekitiibwa betwali tetusobola kufuna 2 years ago so I'm happy nti kati efuuse nnene twali tulwanagana ne ba writer tulwanagana ne ba producer ne ba promoter naye kati ezo talks ne tutula wansi ne twogera tutereeza enkolagana yaffe nabana abantu kati tekyalina fights nyingi tetukyalwanagana nnyo tukyagenda ggulu nga bwe twali tukola last year kati buli mamanyi nti no National Theatre ye office kugamba tugifudde ekinene reason lwaki njagala okudda waliyo conversations enatandika ezitandise during my time kuwa music ministry twagala kuba ne ministry nga ya art nga just ya art nti waliyo the movie people abayimbi the painters bona balina ministry yabwemu because emyaka egiyise bali tebamanyi wawatuteeka ministry of gender mu justice nga tebamanyi ba artist tukole eki tubateekewa so katuli ku lobby nga tunoonya otuwa ministry eya culture tutudde meetings bbiri sofa in parliament nga tukiteesaako nebe kikwatako era njagala kweyongera nti bwe mumpaka nakakisa njagala kweyongera neeyo gundi eyo conversation njagala kweyongera okwogera nabo batuwe ministry nga yaffe n'ekirala njagala batereeze copyright law eno egasa nnyo buli omu okuva ku artist omuto ne artist omukulu kati copyright law yennyini yayita mu 2006 president waffe yagisigninga nakkiriza nti kekoleki kebeewo ne tugiteekawo naye ng'ate waliwo obuntu obubeera munda kati nga omuntu bwabba music wange tumukoze tutya tumusibira myaka emeka asasula sente emeka kugamba obuntu obutina obuli munda tebabutereeza kati njagala eyo conversation neeyongere okukola ki okugibeeramu so right now nze nga president sobola kukikyusa nze nga Cinderella Sanyu sobola kuyingira parliament naye bwe nnyingira nga president awo open doors weziri nsobola okuyingira nenga tuteese copyright tugitereeze sobola okuyamba buli artist kubanga kizibu nnyo okuwa buli artist sente nti buli omu omuyambye naye bw'otereeza copyright bangi nnyo obakoze eki obeera obayambye naye nga for these reasons zembawadde mbasaba akalulu kammwe okumpa vote okuddamu era ntule mu ntebe yange eya president owa 2022 nze sinagambako nti tasobola nze ndikwogera ku nzinzi kyensobola okitegeera yes I don't know kikyasobola okukola nekikyatasobola kukola so sobola kwogera wano mbu ye tasobola kubanga simanyi naye nze kyemmanyi kiri nti nze nsobola era kyenjagala okukola ki obakakasa nti I can do this nkikozeeko nakitandika just njagala kimaliriza but I can't sobola gambu ye tasobola basobola sikimanyi ekyo sikimanyi okitegeera the thing is I don't know nze I can only stand confidence yange eri mu nze nti I can do this. I'm sure anybody else would be able to do it. Naye sikyensobola okukakasa so atula nekola press conference nti nkakasa nti gundi asobola naye nga nsobola otula nengamba nti nze nsobola okuba nti newaleeta abayimbi abanene ne bajja muwuma ate nga baali babalwanisa but kirabika nga abakugjamu obwesigwa era baagala kakyenyi lwaki tobawaamu kati tibufugamu ne balaba
Kati, I think si kituufu nti abayimbi abanene banzijemu obwesigwa. Bebe Cool alibadde tanjogerera. Okitegeera because he's one of the biggest. So, and he has been here for a very long time, musajja mukulu ategeera. So, bw'ayimirira mabega gange n'aba nti leero yagambye sisobola enkya ne yeekyusa nti nsobola. Kiba kitegeeza nti no ba artists bakyanneesiga. Of course, there are artists who have their reasons not to vote me. Buli omu alina opinion eyiye, but it's not true nti no ba artists banzijjamu obwesigwa nedda, si kituufu. Simanyi ebyo byalala sibimanyize. Kyemmanyi nti ayagala mbeere president anneesize. Ekyo nkimanyi kyemmanyi. Ekibalemeza mu bukulembeze mwagala kubba ssente. Ngaze mwaleeta za government funding. Kyangu nnyo okubeera outside there no judging what is inside. Naye nga nze kyeŋŋamba abayimbi nti oba olina kyotategedde oba kyodoubtinga jangu mu offices za umma gye tuli ku National Theatre. Paperwork yenna waali. Treasurer waali asobola okuwa paperwork n'akulaga nti nesente twazikosa kino na kiri. Oleme kubeera eri kuwuliriza bigambo. You can come in the office and actually find out. Tetulina kye tukweka. Everything will be laid out for you wojja ku office n'obuuza. Ekyaliwo ne Bebe Cool twali tukwatagana but twali oba nkugambe ntya. Yes, we're not close friends, but we are workmates. We are colleagues. We are not friends. So bw'wabaawo ekizibu I expect nti ogenda kumbuulira nti wali ekizibu nkuddire. It's not practical nti nja kuba buli kaseera nga noonya ani alina ekizibu nange mbuulira ani alina ekizibu okitegeera. I need somebody to tell me bw'aba nga alina ekizibu. So bwe nawulira comment ye gye yawa nalowooza he's a grown up ategeera kikyagamba ne mukubira essimu ne mbuuza story kiki ekiganye ne munoonyaako ne njogera naye ne munnyonnyola ne munategeera nti no alina by'ataategeera at that time. So ne tukola ki ne tukitereeza. So artist yenna wabeeyo ng'alina obuzibu nange alina okumbuulira, otherwise siina magic yonna emanya nti waliyo ekizibu nga teri ambuulidde nno. Nze njagala ba artist babeeyo ne proof gwe balaga when they say these things. There should be some kind of proof. Now what happens is I'm a normal busy artist. Better busy. You know, I have nga mmanyi nti apart from nina career, I have a thriving career. You know, nti bulijjo nfuna shows, nfuna bookings, biki every day. So it is possible and it's very natural for me not to be 24 hours on my phone. Naye nga nina team. I have a team which is always there to answer the phone, and every artist owe Uganda agirina. Tewali artist wano nti talina assistant amukwatira ku masimu amuyambako wano nawali nange nina kyekimu. So when it comes to issues eza umma, tuli executive nene president wakulema okufuna Fina wali, and she was during her time as the secretary. So when I wasn't able to pick up, she would pick up. Na scheduling a meeting zina mpitira mbichi ensonga ne tujigusa even if sakwata simu. So siraba nti no nsonga nti sikwata simu. A lot of artists in Uganda tebakwata simu because we're busy. That happens. Naye tekinnemesa kukola mulimu gwange nedda. I am comfortable with the voting process. I understand why they had to take the direction they are taking. Because tewaliwo funding ya physical elections. Teriwo tetufunye sente okukirwaninga kubanga as you know there waliwo costs nyingi ezibeerawo mugundi mu physical elections. So because of the limited funding je tulina nga umma, that's why they have to be online. Naye nga anytime if we get any funding right now ne bagana sente zizino zirabise tukole physical elections, we would love to have physical elections. But also the online vote protecting our artists. Chetulina okumanya kuba artists is that every artist who stands behind my how do I say right, political rival, where anyone who stands behind them is not my enemy. They just believe the ideology of the other artists, but they're not nti tebagala Cindy. So by voting online, Cindy tajja kumanya mukyawe. Okitegeera, it's their vote is protected. The problem with physical voting, bino ebaga muno but basimbe line, it creates enemies. Okitegeera botalonda Cindy agenda kukyawa ajja kula nti mwana agyo nvuddemu. Okitegeera, that is it kati okibeera online oba secret ballot kiba ki protecting artists nti omukwano gwe enkolagana n'oyo muntu esigala naye alonda ani gwasazeewo kola ki okulonda for the reasons that are available. So it is just a financial issue. That's why it's going online.
Mama election ezo zaali za ddi ne tubba obululu. Okitegeera. It's very easy to talk. Okitegeera nze njagala nnyo obukakafu kubanga tubanga tutambira ku rumors ffenna tusobola okubba obululu. Okitegeera. So okubanga nabo bali kubba bululu ate kati okitegeera because we are not dealing with proof. Omuntu alina okuba ne proof ate umma webba obululu batwale ku poliisi. Okitegeera. Balope yo, that is the authority that is there. Lopa, sindi wababbi obululu mutwale ku poliisi. The courts of law are there, they work. The proof is there, you can sue them. Whatever, there is a place to run to if this happens to you. Voters registers are there and we share them with these artists every day. Every artist who's the buli artist ali mu umma, you're registering with a phone number. Ate your phone number most of the time eri kuchi ku WhatsApp. Kati bonna bali mu groups ate tu sharing all the gundi voters list zonna tuzi sharing. So every artist knows who is on the voters list and who is not. Abantu abataliko be bantu abajoining UMA recently, like the last 2 weeks because of elections. So obviously tewabaddewo time kumuteeka muki mu voters register. But otherwise everybody else aina card oba ya registering. Yade toina card nga wa registering. Your name is there and the list is out. Tumanyi tutete tulondangako. The thing is that umatelo this is our first time. Chivola wene chokulonda twafunye electoral committee. Ochitegera twafunye Jeff. Mr. Jeff ne team ye bali okola the electoral committee kuba afa umate tubitegera. So we got somebody ali independent. Taina position mu taina chira after kino bwe kigwa. Gundi position ye bevuddewo until the next elections. So teri abaddeko mu elections mu umate tukitegeera tetukimanyi. Balowooza nti buli sente ezijja mu industry za buli omu. That is not the truth. Buli sente ezijja zirina we baziteeka. Kati nga bw'olaba nti 60 million zajja nga za structure. Naye nga buli artist agamba naffe batuweeko. Okitegeera, but that money when it comes with a directive ntino zine sente za kino. So bw'ababa nga bawadde UPRS billion, finding out what is that billion for. What if it's for equipment? Offices. What if it's for the offices? What if it's for because UPRS banga dene nyonga tebalina the program to run the software ekola chebalina okola ebala music tino sindi bamuzanye ku NBS oba bamuzanye ku BBS time and time and balina social center university bali tebalina chi bali tebalina the what software ekola echo. So maybe the 1 billion is for that. I'm not saying it's for that. I'm just saying finding out is the 1 billion zibafunye zachi. Si buli sente ezijja mu gundi mu association za kugaba nti zijiwe ku table buli mwako lechi aliyeko si bwe kiri. So I think before we make conclusions tulina finding out what is the reason why is this money coming through, and if it's for structures, unless you are a structure oba togenda ziri ako. The reconciliation with UPRS. Echa reconciliation buli meeting gye tubale ne UPRS tuyisa abayimbi ne bajja ne banyonyola nga abayimbi bazze mpozo yataze. Naye the people who came, abantu abajja bakitegeera ne babanyonyola ne bakitegeera ne tukivaako ne tulekerawo okulwana nga luli bwe twali tukola. So I can't speak for all 5,000 or 10,000 artists in Uganda nedda. I can speak for those abajja bakitegeera ne bavaawo era tewali eyayomba. So that's why ngamba nti relationship yaffe ne UPRS eri better right now. I've never worked with Jeff nti oba tukoze collabo oba tuina simanyi kyonna gye kiri. I've never worked with anybody on the electoral committee. Si mikwano gyange. Before UMA we didn't have any relationship. Before the elections, they had never been to the UMA offices until the elections. So, what is going to happen is that Jeff and his electoral committee are going to know who voted who. But they're not going to say, hey, Cindy, by the way, Gundite Akulonda. You understand? That is like none of my business. So, as the electoral committee, obviously, they will know the number and the person. But me and my political rival, Nabasigadebo, Nabafina, and everybody else, Daddy Andre, whoever is campaigning and contesting is not going to know who has voted who. So the artist is protected. Katneobango yagala Cindy nenga toyagala abere president. You don't have to vote Cindy because of why ana ajategera nyigire aneda. So that is how we are protected. Njagala ba artists bademo amanyi. This thing is going to be transparent. The very day boba tegera gundi abantu aba voting is the very day they are going to announce the winner. It's all going to be transparent.
abayimbi abanene nga Bebe Cool bavuddeyo nakwendoosinga naye waliwo abantu badde okola nabo nga bamidde Juanita Kawaja bo bayendoosinga King Sir badde okola nabo ekikulaga kinga tolaba nti abantu abanga bakoola kati olaba nga bw'olaba oyo Madam Juanita talina buzibu nange talina buzibu ne King Saha bw'amwesooka agenda kulangani agenda langa King Saha nange bwe mwesooka era agenda baga muvotingani muvoting Cindy. They are very ngabwolaba ye Juliana gave the best answer. She said everybody who's there deserves respect. She gave a very, you understand, because she supports everyone. She can't say into no going pade naye ngabwa voting agenda choosing ani omuntu omu, but no artist tewali artist gwengenda okwa approaching agana okumpa endorsement tewali yade nomu, because I don't have a problem with them, just sibe source. Omwana yogedde wano nti mabyaka bulidda nenja kwongereza kwekyo maama omukulu gwe weesimbyewo ko naye King Sir yagambye nti ebintu kati bitambula tabitegeera gwe ne GF ne Zina Masanyalaze mukukuta muliro register mwama wa register naye ate mutaregister n'abantu ekyogera koko. First of all, there should be proof for these things, otherwise anybody will say anything. Okitegeera kati bw'oba ng'olabye Cindy ne Jeff ne Fina nga bakukuta kwata ekifaananyi okitegeera, take a picture, take a video lagensi yonna nga bwetukola ki bwetukukuta. So that when we sit here we are dealing with the truth, because you're making me address rumors. Me, I want to address facts. Ekyo tekiriyo, it's not there, and that has not happened, and when it does I'm sure he will get a phone and take a picture. Okitegeera nekirala ekya elections, let's just trust the committee the same way we trust the Uganda's electoral committee during presidential elections, LC elections, every election which is there. It is never that people everybody knows how the program runs and everybody holds the software and everybody counts the ballot box. You understand? You have to trust someone. So mbadde nsaba mwesige ngabo mwesize all these years mutwesige to do the right thing. Besides, I'm not in office right now, so I'm not running anything. Ndowooza Uganda is rushing into conclusions. I think all of us are really rushing into a conclusion. When somebody said somebody's trying to be funny, what does it mean when somebody's trying to be funny? Okitegeera ane yabagambye nti rape ekyo nze sakiwulidde, ane yagambye sexual harassment. I didn't hear that either, because when I heard it I was very concerned as a woman. I'm like, what has happened? You know, nempuliriza, but she said somebody's being funny. So I think we should wait for details of how funny this person was. Like, what does it mean by somebody being funny? So nze ndowooza tulinde okutegeera what does being funny mean, because buli mali crashinga mu bamukoze kino bamukoze kiri, but she actually didn't mention anything. So I think we should wait and find out what is the real truth, what is being funny. Simanyi nze ndowooza ali waggulu, nze ndowooza she's a big artist, she shouldn't be playing such games, you know. I don't think so. I mean, she shouldn't, that's what I think. Okay. But I don't know what the game is. Me, I'm waiting for the facts from her. Obuntu bwe twambala kituufu busikiriza abantu, that is true, and fans may be tempted to, you know, to touch here because of the way you're dressed, and the only solution is to get more security, because bw'okyusa ennyambala abantu bajja kwebowa kye baagala okulaba we bakuyita. Ekyo kye baagala okukola ki okulaba. Omuntu bw'ayita nze alina kyasuubira, omuntu bw'ayita Irene Tale alina kyasuubira, omuntu bw'ayita Nandujja tamusuubira kwambala nga nze, omuntu bw'ayita Rema alina ennyambala gy'asuubira, ate akuyita olw'ekyo kye kikusasuzza. So tusobola gamba mbu artist akyuse byakola ki byayambala. Nze kyeŋŋamba nti oba oyambadde bw'otyo, have more security on you. Yes. Embaga teyali ya Uganda. Embaga yalina husband and wife, and they were very happy. Never meeting up before the performance, ne bambulira how they want to get into the show. Bagala nyimbe nti anveewo kugamba tukole tutya ffenna. Ne njogera nawo bulungi, teri yawakana, teri yayomba. Ne tumaliriza ne tukuba selfie, ne basisula ezange ne ŋŋenda. Kati bano abalala abanyumya tebinkwatako. Nze yansasula musanyufu munnange. No, Bebe Cool event just to do his press conference. Mukimanyi mwaba mawulire mmwe temuli baabwe. Aneda, Bebe Cool is relevant on any day. You understand? Uma is not making him relevant right now. So even njagala kumwebaza nnyo, esente tuzirinze.
tuzirinze sente no njogera ne bebe cool njogera naye naddala especially after bwe yakola gundi press conference eyo njogera naye era akasente tukalinze obadde president w'abayimbi olina okufaayo nnyo ku nsonga eziruma abayimbi Sheebah ebizibu byamutuukako wagezaako okufayiringa what will happen to her nalaba buli omu yali akyogerako so nempuliriza her submission what she said neninda ayogere exactly what she meant because omuntu wagamba someone was trying to be funny nze search tegedde so mbadde ninza ayogere what is to be funny ategeeza ki so you know and then after that I just waited for her to say something I'm sure sexual harassment era pozi zonna ezazisinganga ziri against sexual harassment yes abantu ne batandika okwogera ku sexual harassment naye ye nga ye yagamba somebody is trying to be funny okitegeera when somebody says someone is trying to be funny what does that mean kati nze nalinda okutegeera what it means mwe you jumped into conclusions that it was sexual harassment kati nganze ategeera oluzungu omuntu agamba being funny omuntu agamba being funny it's something else nasooka in fact neŋŋamba nono lwaki tebabuuza ku bacomedian kubanga they are always trying to be funny so for me I was waiting to see what she really meant by being funny so me I'm waiting bw'ayogera ekituufu then tutaking ani agamba obukulembeze kyakukuba masimu mukazi mukulu ajja kweyogerera it seemed very sensitive it seemed very sensitive to her I'm sure she will talk kisinziira but I don't think that was a kabaddi some artists are just too big for kabaddis so I don't think that was something like that but I think agenda ekituufu ajja kyogera annyonnyole what this means kale